மறைந்திருந்த வலிமை ஒரு சிறுவனுக்கு ஜூடோ கற்றுக்கொள்ள ஆசை. ஆனால் ஒரு விபத்தில் அவன் இடது கையை இழந்திருந்தான். ஒரு கருணைமிக்க ஆசிரியர் அவனுக்கு பயிற்சி அளிக்க ஒப்புக்கொண்டார். தினமும் ஆசிரியர் அவனுக்கு ஒரே ஒரு டெக்னிக் மட்டும் கற்றுக் கொடுத்தார். 4 மாதங்களாக அதே டெக்னிக் பிராக்டிஸ் பண்ணிய சிறுவன் குழப்பத்தில் இருந்தாலும் தன் பயிற்சியை தொடர்ந்தான். ஒரு நாள் சிறுவன் தன் ஆசிரியரிடம் இதை பற்றி கேட்டான். இந்த ஒரு மூவ் மட்டுமே போதும் என்றார் ஆசிரியர். சிறிது நாட்களில் ஆசிரியர் அவனை ஒரு காம்படிஷனுக்கு அனுப்பினார். ஒற்றை கை சிறுவனை பார்த்த மற்றவர்கள் சந்தேகப்பட்டாலும் அவன் எல்லா அப்போனன்ட்ஸையும் வென்று எல்லோரையும் ஆச்சரியப்படுத்தினான். தன் வெற்றியில் ஆச்சரியப்பட்ட சிறுவன் ஒரே கையோடும் ஒரே மூவ் தெரிந்தும் நான் எப்படி வென்றேன் என்று கேட்டான். ஆசிரியர் விளக்கினார். இதுக்கு 2 காரணங்கள். முதலாவது, நீ ஜூடோவின் மிக கடினமான த்ரோஸ்ல உன்னை மாஸ்டர் பண்ணியிருக்கே. இரண்டாவது, இந்த மூவ் டிஃபெண்ட் பண்ண எதிராளியின் இடது கையை பிடிக்கணும். அது உன்கிட்ட இல்லையே. சிறுவன் புன்னகைத்தான். இப்போது அவனுக்கு ஆசிரியரின் விஸ்டம் புரிந்தது. நீதி, நமது பலவீனமே நமது மிகப்பெரிய பலமாக மாறலாம். The boy's hidden strength. Once there was a boy who wanted to learn judo, despite losing his left hand in an accident. A compassionate teacher agreed to train him. Day after day, the teacher taught him just one move. After 4 months of practicing the same technique, the boy grew puzzled but continued his training faithfully. One day, the boy finally asked his teacher about this approach. The teacher simply replied, "This move is all you need." Soon after, the teacher entered him in a competition. While spectators doubted the one-handed boy's abilities, he surprised everyone by defeating all his opponents and winning the competition. Amazed by his own success, the boy asked his teacher, "How did I win with only one hand and knowing just one move?" The teacher explained, "There are 2 reasons. First, you've mastered one of the most difficult throws in judo. Second, the only defense against this move is to grab the opponent's left hand, which you don't have." The boy smiled, finally understanding his teacher's wisdom. Moral: what seems like a weakness can become your greatest strength.